watoto wetu ameua, vijana amesema wapigwe risasi kwa mguu. Kwa hivyo lazima sisi zote ndio turekebishe Kenya. Ile chopa ambayo anachukua na alikuwa amelipa jana, leo kuenda kufika hapo saa 4 imeambiwa ikienda juu isirudi chini. Ruto, through the eyes of a dictator, might have just been exposed by the recent occurrences whereby his regime used their power to bar planes to ferry Rigathi Gachagua from Wamunyoro to Kisa East to celebrate the victory of the MCA over there. Many a times, we've said that this government is intolerant and the steps that Ruto is taking are the same exact steps that we see in Uganda, the same exact steps that we see in Tanzania. Right now, as we speak, Kizza Besigye, the opposition leader of Uganda, is in jail. The same way, Mama Samia Suluhu, the president of Tanzania, did do to Tundu Lissu, who was the opposition leader. Relating the scenario to Kenya, we are being made to feel that it is normal for a government to suppress the opposition that is offering sharp criticism to the regime of the day. Why is it so threatening to the government if Rigathi Gachagua is visiting a region within the nation to speak to the people? Why bar him that freedom of expression? Why threaten the service providers of the planes that if they ferry Rigathi Gachagua, they'll be denied businesses? Anyway, let us listen to the Kiambu Senator Karungo Thangwa as he puts on these allegations. Ningetaka kumwambia William Ruto, wewe umepanda ndege, umeenda mpaka Marekani. Mbona unakataza Rigathi apande ndege akuje Kuisero? Mbona unakataa Rigathi apande ndege akuje Kakamega? Unajua Rigathi hata akiwa pale Nairobi ama akiwa Munyoro ataongea hapa Kuisero leo. Ataongea hapa leo. Sababu ukimkataza kufika, hujakataza sauti yake ifike, itafika. Si ndio? And it is very wrong. Sisi Rigathi ametutuma hapo jana ndio tukuje tufike, ndio akifika hapa tumchukue pale Webuye ama Kisumu ndio tumlete mpaka hapa. Sisi tukafika jana, tunamngoja. Ile chopa ambayo anachukua na alikuwa amelipa jana, leo kuenda kufika hapo saa 4 imeambiwa ikienda juu isirudi chini. Sasa mimi nauliza Kasongo, mbona unakataza mpaka wafanye biashara wafanye biashara? Sio mtu ni muoga? Muoga si muoga? Muoga si muoga? Alimwasema ni? Ati ni? Kwa hivyo tushukuru hakupanda hiyo ndege. Tushukuru. Tushukuru Rigathi hakupanda hiyo ndege. Sababu hiyo mtu angefanya kitu. Kweli nitamwambia hivyo. Na mimi nasema zile ndege kama wangemwambia jana vile wameambiwa, angefika na barabara. Sababu Rigathi sio muoga. Rigathi angefika mpaka hapa. Lakini saa 5 wanafanya hesabu kufika hapa ni mbali. Lakini sisi tunasema sisi tunamuunga mkono na tutamwambia nyinyi vile mnasema, hadi mnasema nyinyi watu wa kusikiza ground. Si mambo ndio hayo? Harambe! Harambe! Otherwise, these did not bar Rigathi Gachagua from speaking to the audience in Kisa East. Through a phone call, Rigathi Gachagua explained that some problems occurred, which already Karungo Thangwa already explained to us. How the government barred planes and helicopters from ferrying in Rigathi Gachagua from Munyoro to Kisa East. Rigathi Gachagua did speak to the audience and only his voice is able to be heard. And the people still will act. Will the government take the next step of also barring his calls? Let us watch, because those are the dictator steps that a regime takes if they want to muzzle
anyone who is criticizing them. Tutafute serikali pamoja, tufukuze huyu Kasongo aende nyumbani kwa sababu ameharibu Kenya. Kasongo aende nyumbani asiende? Aende asiende? Huko Kuisero mnasemaje? Huko mnasemaje? Mnasema ni one term. Huyu Kasongo lazima tumfukuze kwa sababu ameharibu masomo. Kuanzia Januari hii shule za secondary watu wataanza kulipa. Shule ya primary ameharibu. Mambo ya matibabu ameharibu. Watoto wetu ameua. Vijana amesema wapigwe risasi kwa mguu. Kwa hivyo lazima sisi zote ndio turekebishe Kenya. Irudi pahali Mwai Kibaki alituachia Kenya. Lazima tushikane pamoja. Na mimi naomba watu ya Western Province, watu ya Ingo, vile Mwai Kibaki walishikana na kijana wa Maro wakaunda serikali. Naomba watu ya Western tushikane na watu ya Mlima, tutafute serikali pamoja na itapatikana. Na mimi nataka niseme vile Agwambo alikuwa amesema ya kwamba uongozi wenu utatoka huko kwa ziwa. Mumejaribu mara mingi haijafanyika. Mimi ni maoni yangu na ninaamini uongozi ya jamii ya Mulembe itatoka kwa Mlima. Kwa hivyo mimi naomba mshikane na watu ya Mlima, tutafute serikali pamoja. Tutafanya hivi watu wetu. In the paradigm shift of these politics, we see a leader who tolerates nothing but sycophancy. William Samoei Ruto has become a leader who wants to wield power through hook and crook, and that is what we are saying. The Constitution, Articles 33, 34, and 35 do not allow, because if we invoke them, even the freedom of movement, freedom of expression should be fully guaranteed. Unlike it is currently. If this is happening in 2025, what will happen towards the elections in 2027 and also during the elections? We should fear. They do say in Swahili that dalili ya mvua ni mawingu na maji ukiyavulia nguo sharti uyaoge. William Samoei Ruto's regime, through the actions that are being taken, clearly show that they cannot tolerate any piece of criticism, especially the ones that look to be detrimental to the proceeding of this government. I could say it is making them illegitimate, and by the way, it did that long time ago. The only tool they have to use are the institutions that were being lied to that are independent, yet they are not. I'm talking about the National Police Service. I'm talking about the IEBC. For a very long time, we are always being told they are independent, but they are being used to carry the dirty jobs of the government to an extent whereby goons can be unleashed and guarded by the police. Isn't that state-sponsored violence? Let us wait as more gets to be unfolded. What's your take on this? What's your thought on this? Give me that in the comment section below. If you're watching from my YouTube channel and you love content of this nature, kindly subscribe and press the notification button. So anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. Ahmed Khalif is my name for the unscripted talks here in Dub Radio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa timba kali za Afrika, Dub Radio ndio mpango mzima.